morning, dear brothers and sisters, dear friends. Before we begin our session this morning, I would like to ask everyone to have a test for sound check for the translations. Again, one more time to see. Okay. I would like to introduce our panelists up here who will answer your questions. So on my far right hand side is Brother Phap or Brother Stream. He is one of our senior Dharma teacher of Deer Park Monastery. And he loved hiking. And you see the stairs and trails around up in the mountains around the monastery. He made it. And I remember one time he said that whenever he feel stressed, he would go up to the mountain and making trails. And next to him is Sister Nghiem. She's also one of our Dharma teachers of Deer Park Monastery. And beside me is Sister Nghiem. And myself, I'm Brother Namsak. And this morning we would like to invite you to take out every courage that you store to come up to the seat over here to ask your questions, the questions that come directly from your heart. You can ask the questions or your concern about the practice, how you apply your practice, the practice of mindfulness, the practice of mindful breathing, mindful walking, mindful eating in your daily life, the difficulties that you encounter while you practice. So you can ask those questions. A good question doesn't have to be long, but it's directly from your heart. And a good question also benefits everyone who listens to it. So you're not just ask for yourself, but at the same time you ask for everyone else in this audience. And to save time, because we don't have much time for everyone to ask the questions, so if you already have the questions prepared, you can come up and queue up here and take turn to ask your questions. So, and now I would like to invite everyone to sit upright. You may like to put a hand on your abdomen to help you focus on your breathing as we listening to 3 sounds of the bell.
if you already have your questions, please come up. Dear respected Thai, dear Sangha, dear panelists, my question is, are our problems ever really trivial to you? I have this judgment in myself that my suffering is trivial compared to some of what my friends here have gone through and some of what the monastics have gone through, war, etc. And I'm wondering how you, if you have that judgment and how you think of it. So I was thinking of those, what is it, the card game, and you look to see who's going to slap down first. So, dear respected Thai, dear Sangha, so thank you. I think this is a really important question. In the Plum Village tradition, we practice a deep Buddhist concentration we call aimlessness, and it's connected to another interesting kind of reflection or object of meditation we call signlessness. And they help us to notice we're putting something out there for us to grasp at, like a position or a job or something like that. And thinking that happiness is over there, and then helps us to let go of that idea and come back and see how we can cultivate happiness right here, right now. And so I think that when you asked the question, I was thinking about the ways in which I still occasionally, when I'm not very mindful, start to make plans for the future, or try to get caught up in my expectations about other people, and then get upset or angry when they don't behave the way I wish that they would, or I don't get the things that I want. And that's when I know to come back to particularly those two practices of practicing aimlessness and signlessness. Aimlessness means, like, as a human being, you're already complete. You don't have anything more that you need to attain. And that the things that you put out there to try to get, they actually can be the source of your suffering. And then the other aspect of it is signlessness. It's like those name, form, the things that, for example, our anger. We assume that we know what our anger is like, but when you look deeply into anger, you see it's quite vast. It's like the Horsehead Nebula or something. It has many shapes and forms that it takes in different situations. Just like our breath is never the same breath. I say the breath is like a snowflake. You don't find two breaths that are exactly alike. But when, on the surface level, when we just get in our automatic ways of living, it just seems like, just breathe. What's so big about the breathing? But the more you get into it, it's just like snow. You say, it's lots of snow. Everything's white. But when you get down close and you look at each snowflake, each one has its own structure. And you cannot find another snowflake that has the same structure, even in a vast field full of snow. So I think it's important to see that our what we think is trivial is just a label that we put on it, but it's actually the manifestation of something much more than just ourselves alone as individuals.
And that's what I learned from looking deeply in meditation. Just, to get beyond the surface name of that trivial problem and look at the deeper roots. And that's what I feel the Buddha was doing. He had these vision of an old man, a sick man, a dead man, and it just upended his world because he also was caught in a lot of trivial problems. He doesn't talk about that so much, but he is also a human being, and those visions actually helped him to see that the deeper rooted difficulties, he penetrated the surface level of his trivial problems. It was able to see this kind of deeper root, which is old age, sickness, death. And so even we solve this or that trivial problem, there's still these underlying old age, sickness, death. So I think it's not whether the monks and nuns get caught in trivial problems or deep practitioners. It's more like have I been able to penetrate the surface level of my daily concern and touch what we call the ultimate concern, which is beyond, it's a question about birth and death and life. What is the nature of life? And that is actually hiding there. Is there within the daily concern. That's why we have these two levels, right? We talk about the historical dimension and the ultimate. And so and actually they are not separate, but they inter-are, right? In every moment, there's the ultimate dimension, in every moment of the historical dimension, because we talk about time and space, there's the ultimate. And that's why the beauty of, I feel, of this teaching is that you can touch nirvana in every moment. It's not like nirvana is something you practice for years and lifetimes after lifetime, and then suddenly you get this little glimpse, or like a permanent state. But it's actually beyond conditioning, going beyond. So we train ourselves as monks and nuns to notice when we get frustrated with each other or upset about something, and just see that that's just a daily concern. And so it's like Tai often drew it there's a horizontal relationship on the historical dimension, but there's also a vertical. And so the image he uses of the water, that is the essence, essential nature of the wave. Right? The wave is always going up and down. So when it's up, like all of us, when we feel happy, we're on retreat, we're with lots of wonderful people, but we know it's impermanent, it will end. And so we're at this high, and then we look down into the trough, and we think, oh gosh, I don't want to go there. I just want to stay up here. And that's why people get addicted to, drugs that release endorphins or heroin or whatever that try to, it's an attempt to try to keep artificially that wave at the high point so we don't go down into the trough. And so the teaching on, going beyond the daily concern or the trivial problems and seeing is the wave, realizing that its nature is water. Whether it's up or down, its nature is always water. And that unchangeable quality is what the Buddha called nirvana. So it's really it's a matter of going vertical. Not comparing your problems to other people's problems. You see, because that you don't ever get to the end of that. It's just endless comparing until you die. It just creates you lots of stress and worry and anxiety. So the training is to go beyond, to touch the vertical aspect, to see that my nature is already nirvana. I used to say, you have already been nirvanized since beginningless time. You just don't realize it. Yeah, I like that. You have already been nirvanized since beginningless time.
Why do you try to attain nirvana? Why do you try to go? It's already there. You just have to see it. So that all we're doing here is helping you to see it, because ultimately no one can do it for you. You need to do it for yourself. Just like the wave needs to realize itself, it's water. You can look from the outside and say, of course the wave is water. But if the wave doesn't realize it itself, then it doesn't do much good. It still experiences stress, anxiety, fear. Does that make sense? So I always try, when I feel like I'm caught in just like kind of petty things, is to look deeper, to go beyond the horizontal axis, go to the vertical. You have to go deeper. And so that's where the sitting calmly, breathing, it prepares your mind to be able to not be like thrown around by the ups and downs of the waves of the daily concern, and just touch the water nature. Does that make sense? Yeah. Dear Thai, dear Sangha, dear monastics. My question is about the intersection between conflict and justice. I feel like when I hear how to apply the practice into conflict resolution, there's the idea of, we're all equal, and we all want to resolve the conflict, right? Like it's not you versus me, but rather us against the problem, which makes sense. But there are circumstances in which the other person might not want to hear. For example, one time I had an experience of writing a letter to someone, trying to amend situations, and that person threw away the letter, not wanting to hear anything. So my question is, how do you apply the practice in these situations when the other person might not want to hear you, and you might not be able to remove yourself from the situation? So is it okay if I repeat the question as I understood it? So we talk about conflict resolution, and what should we do when we attempt to practice resolving a conflict? And you mentioned the case when somebody doesn't receive it. They throw it, like you wrote the letter to them and then they just threw it away, and they don't want to engage in the process of reconciling. All right? So what do we do? Dear everyone, please allow me to answer this question in Vietnamese so I can speak my mind. Kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa các bạn. Với cá nhân con, khi nghe câu hỏi này thì thực ra những cái khó khăn, những cái xung đột nó xảy ra phần lớn đến từ sự không hẳn là thiếu hiểu biết, nhưng mà mình hiểu khi mà mình tiếp nhận thông tin đi vào, nó có một cái đường truyền nó hơi bị lỗi một chút, cho nên nó thiếu một vài thông tin, cho nên mình có thể hiểu sai một cái vấn đề. Ngay cả quý thầy, quý sư cô ở đây
Có nhiều khi mình cũng gặp phải những cái tình trạng đó. Không phải là quý thầy, quý sư cô ở đây ai cũng dễ thương, ai cũng thực tập chánh niệm 100% đâu. Có những lúc năng lượng mình nó cũng đi lên đi xuống. Có những lúc mình không thể đến nói chuyện được với thầy này hay sư cô kia. Nó là chuyện rất thường tình thôi. Cái điều mình cần lưu ý đó là có thể thành ý của mình rất tốt, muốn tái lập cái sự truyền thông giữa mình và người kia, mình muốn chấm dứt cái sự xung đột này. Thế nhưng có thể hoặc là cách mình tiếp cận, cái cách mình tiếp cận, cái cách mình chuyển hóa cái cuộc xung đột đó nó chưa được hay, nó chưa được phù hợp với đối phương, hoặc cái thời điểm đó bởi vì đối phương vẫn còn đang bị nung nấu bởi cái sự giận hờn vì, hoặc là cái sự căng thẳng do cái xung đột đó gây ra. Thì nếu như mình vẫn muốn ví dụ như cái mối liên hệ đó nó thực sự quan trọng với đời sống của mình và mình rất muốn tái lập cái sự truyền thông đó, thì có thể mình đợi. Có thể mình đợi đến khi người đó hạ hỏa và mình chọn một cái thời điểm nó mà người đó họ mình thấy rằng có vẻ như người này đang, cái tâm trạng của họ rất là vui, thì mình đến mình nói chuyện với họ. Và cái cách để mà mình nói về cái sự xung đột giữa mình và người đó, nó đóng một vai trò rất quan trọng. Cái cách mình sử dụng từ ngữ nó cũng rất quan trọng. Chỉ cần mình nói một lời có thể nó chưa được hay, nó cũng có thể làm cho cái tình trạng nó xấu đi. Nếu mình sử dụng từ ngữ nó hay thì mình sẽ cứu vãn được cái tình trạng. Ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, mình đã được nghe sư cô Lễ Nghiem chia sẻ về phương pháp thực tập làm mới. Thì mình được nghe sư cô chia sẻ về ái ngữ và lắng nghe. Thì bây giờ mình áp dụng hai cái phương pháp đó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Trước hết là mình thực tập ái ngữ và lắng nghe với chính mình. Bởi vì ngay trong chính bản thân mình cũng có những cái xung đột nó xảy ra giữa những cái suy nghĩ của mình và với tình trạng thực tế mà mình đang trải nghiệm. Có thể mình rất muốn trở thành một con người như thế này, nhưng hiện tại bản thân mình chưa cho phép mình làm điều đó ngay trong tích tắc, mà nó cần thời gian. Mình rất muốn, thế nhưng mà bản thân mình chưa cho phép, thì mình cho nó thời gian. Mình thay vì mình sử dụng những suy nghĩ, những lời lẽ nó không hay, không đẹp cho chính bản thân mình, thì mình thay đổi, mình thực tập ái ngữ với chính bản thân mình. Và mình cũng thực tập lắng nghe chính bản thân mình. Xem thử rằng là trong cơ thể mình, trong tâm hồn mình, nó có những cái nút thắt nào, nó có những khúc mắc nào mà mình chưa gỡ được. Thì mình ngồi xuống, mình nhìn sâu vào nó. Hay mình thực tập thiền đi, mình nhìn sâu vào nó. Và khi mình đã làm được như vậy với chính bản thân mình rồi, mình đã có kinh nghiệm với chính bản thân mình rồi,
thì khi mình đối diện với cái người mà mình đang có cái sự xung đột, nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Mình đừng đợi đến lúc khát nước mới có ý định đào giếng. Như vậy thì mình sẽ chết khát trước khi mình chạm tới nguồn nước. Thì cái điều quan trọng bây giờ là bạn cần phải thực tập với chính mình trước. Tất nhiên có những cái tình trạng mà hiện tại mình chưa đủ khả năng để thay đổi. Ví dụ như những cái cuộc xung đột đang xảy ra trên thế giới trong những năm trở lại đây. Những cái chiến tranh, những cái nạn đói, những cái thiên tai, những cái sự bất công diễn ra hàng ngày trên mọi nẻo đường khắp nơi trên thế giới. Có những cái tình trạng mình có thể góp một phần vào để chuyển hóa nó, nhưng có những tình trạng mình chưa đủ khả năng. Thế bây giờ chẳng lẽ mình cứ đau buồn về những điều mà mình chưa có khả năng đó hay sao? Nên vì mình chọn rằng là mình thực tập với chính mình trước. Thì xem thử rằng là ngay trong chính bản thân mình, ngay trong những suy nghĩ của mình có những cái phán xét về cái tình trạng đó hay không? Mình chuyển hóa nó trước. Và khi mà mình làm được như vậy thì mình đang góp một phần vào việc xây dựng hòa bình. Bắt đầu từ chính mình. Mình tạo thành một cái ốc đảo. Tự chính mình tạo thành một cái ốc đảo của sự bình an, của sự vững chãi, của hạnh phúc. Và chính cái nguồn năng lượng mà mình đang tạo ra đó, nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh mình. Và họ cũng sẽ được chuyển hóa theo. Và cái năng lượng đó nó càng lan rộng ra. Nó giống như mình ném một viên sỏi xuống mặt nước thì nó có những cái gợn sóng lăn tăn phát tán ra toàn bộ cái ao nước hay cái hồ nước đó. Thì những gì mà chúng ta đang làm ở đây ngay trong khóa tu này nó cũng như vậy. Thì mong rằng là sự chia sẻ của con có thể giúp ích được cho bạn một phần nào đó. Xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã lắng nghe. Dear friends, just add a little more in the question, in the answer. It's very speaks to my heart right now because I also, like, sometimes I did some mistakes and I made my sister feel sad. And in the past, I was really like, in a sense of like a hurriness, and I want to fix the problem. But it didn't help anything. It could make it the situation, the relationship, like go badly. So gradually, I learned the lessons, and if any time of my my life, in my daily life action, body, speech, and action, and I've done something not skillfully with my sisters, and I practice patience with myself first, and I also give others the space and time so that we can find a very good time and the suitable, cozy moment, so that when I felt that I could reconcile in myself first, and then I will do with others. Otherwise, we want to do it like in a sense of wanting to fix or to be to
fix the situation, the problems, that might not help at all. So just patient with ourselves first, and also find time and make space for others. And that might help a little more. Thank you. Dear Thai, dear Sangha, I'm Zan. I have a question about holding right view and non-judgment at the same time. How do I do both? And how do I, once I have what I even think right view is, the right view is, how to release myself from needing to impose that right view on others. It's okay, I'll restate the question. You please let me know if I misunderstand. So your question is about right view and being non-judgmental, and how do you hold right view in such a way that you don't end up imposing that right view on other people. But like using right view like a hammer. Oh yeah. So I would like to share in Vietnamese, and can you listen to translate? Khi mà nghe cái câu hỏi thì tự nhiên trong đầu của con nó có một cái câu hỏi khác, là chánh kiến là một cái thấy đúng, mà nếu mà cái thấy đúng thì làm sao nó áp đặt được? Cái thấy đúng là cái thấy mà nó làm cho lòng mình cởi mở và nó làm cho mình có hiểu biết và thương yêu, thì làm sao cái thấy đúng nó trở thành một cái sự áp đặt được? Cho nên không có thể nào nói cái nếu mà mình có chánh kiến thì mình áp đặt người khác được. Khi mà mình không có thì mình mới áp đặt. Còn nếu mà mình có cái thấy đúng thì cái thấy đúng nó sẽ làm cho lòng mình có nhiều hiểu biết, thương yêu, có nhiều cái sự cởi mở để mình có sẵn sàng lắng nghe những cái thấy khác, mặc dù cái thấy đó khác biệt với mình. Bởi vì khi mà mình nhìn sâu vào những cái thấy của mình hoặc những cái trải nghiệm, cái khó khăn hay hạnh phúc của mình, khi mình đi qua những cái trải nghiệm đó thì mình có kinh nghiệm rằng những cái đó thực sự nó khó khăn. Mình đi qua cái khó khăn đó không hề dễ. Và chính những cái khổ đau đó nó dạy cho mình cách mình hiểu và cảm thông với người khác. Còn nếu mà, và con cũng thấy một cái trường hợp thấy khá nhiều, là mình nói rằng là mình có kinh nghiệm, mình đi qua những cái khó khăn và khổ đau, nhưng mà sau đó cái cách của mình đối xử với lại những người xung quanh là mình lấy cái kinh nghiệm đó mình áp đặt lên người khác, bởi vì mình thấy rằng là mình đã có kinh nghiệm đó, mình có cái hiểu biết đó. Thì cái điều đó nó chỉ có nghĩa là mình đã có thể thời gian hoặc cái gì đó nó đẩy mình đi qua được cái khó khăn đó, mà mình chưa thực sự trưởng thành và lớn lên được trước cái khó khăn đó. Và một người mà đi qua những cái khó khăn, những cái khổ đau mà không có trưởng thành được thì nó khá là nguy hiểm. Bởi vì cái khổ đau, cái khó khăn đó nó có thể trở thành một cái gì rất là gai góc. Và nó sẽ làm cho mình đối xử với người khác như vậy.
Và chánh kiến nó là nó giống như một cái cây, giống như cách mình trồng một cái cây, nó cần phải được nuôi dưỡng. Nó không phải là một cái gì sẵn có và mình ngẫu nhiên và mình có được. Nó phải là một cái quá trình nuôi dưỡng không ngừng. Và nó cũng có thể nhỏ đi, nó có thể chết, nhưng mà nó cũng có thể lớn lên, không giới hạn. Và cái việc mà mình nuôi dưỡng đó nó có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình với những việc rất là nhỏ. Mình hãy nhìn lại cái cách mà mình tiếp xử, nhất là với những người mà mình thương và những người thương mình. Thì có những lúc mình nói năng, mình hành xử theo cái giận hờn hoặc cái gì đang có ở trong mình. Nhưng mà nếu những lúc đó mình không có đủ khả năng để trở về để mà nhìn thấy những cái đó, thì mình luôn luôn thấy mình đúng. Mình luôn luôn thấy mình đúng. Và cái mà mình thấy, cái nguy hiểm nhất đó là khi mình thấy mình đúng, thì mình rất là khó để học những cái khác nữa. Và mình sẽ đi theo cái đường đúng đó và mình tiếp tục hành xử, nói năng và làm. Cho nên con nghĩ là cái việc mà mình nuôi dưỡng chánh kiến á, bằng cái việc là mình liên tục trở về để hỏi chính bản thân mình, những cái hành động, những cái ngôn ngữ, những cái tư duy đó nó được thúc đẩy bởi cái gì bên dưới. Đằng sau một cái lời nói, mình muốn cái gì? Đằng sau một cái hành động, mình muốn ở người khác cái gì? Mình đang đòi hỏi cái gì? Có thật sự nó là một cái điều mong ước cho người khác tốt đẹp hoặc vô điều kiện, hay là một cái lòng tham, một cái ích kỷ, một cái ganh tị sâu bên trong mình? Và mình phải rất là thành thật. Và con thấy khi mình đối diện những cái thành thật đó ở trong tâm mình á, có thể mình rất là đau. Bởi vì nó khá là xấu. Nó được xem khá là xấu. Nhưng mà nếu mà mình can đảm nhìn những cái phần khác nhau của mình, giống như là những người bạn, nhìn những cái ganh tị hoặc những cái giận hờn, nó chỉ là một người bạn và nó là một phần làm nên cái sự hiểu biết của mình, thì lúc đó mình sẽ đối xử một cách nhẹ nhàng với mình. Và chính khi mà mình đối xử được với cái giận hờn, cái ganh tị, cái khổ đau nơi chính bản thân mình một cách có yêu thương, có hiểu biết, có từ ái, thì cái năng lượng đó nó sẽ làm cho mình đến với người khác. Nó sẽ làm cho mình biểu lộ ra bên ngoài, và khi đến với người khác mình cũng sẽ đối xử với người khác như vậy. Cho nên cái cách mà mình đối xử với người khác, cái việc mà mình nói mình áp đặt cho người khác, nó không hẳn là mình áp đặt cho người khác đâu. Đó là chính cái cách mà mình đối xử với thân tâm của mình. Cho nên mình nhìn sâu vào cái hành động mà mình đối xử với người khác, thật ra nó là cái hành động mình đang đối xử với thân tâm của chính mình. Cho nên đôi lúc mình vươn ra bên ngoài và mình có thể tìm kiếm một cái câu trả lời rằng là đâu là chánh kiến, và đâu là cái lòng tốt, và đâu là cái sự áp đặt. Nhưng mà con thấy tất cả những cái câu trả lời đó nó có thể bên trong mình á. Bởi vì mình chạy quá nhiều ra bên ngoài, cho nên mình mất đi cái khả năng lắng nghe những cái gì rất là sâu nơi thân tâm mình. Đó là cái góc thấy của con. Cảm ơn bạn. Dear Thai, dear Sangha, my question somewhat relates to the last one, and is related to non-reactivity. Throughout many of the Dharma talks and last night's session on beginning anew, one of the themes that has been emphasized is the importance of non-reactivity, and in particular in interpersonal dynamics and conversations, and the importance of connecting, looking deeply within,
connecting with our own bodies and minds, not being reactive, and the fourth mindfulness training as well, as it touches on this. And one question I have related to this is that it's hard. And I find that in life, in the outside world, often things move very quickly. And often the time from one remark is said to a decision is made, sometimes irreversibly, or things escalating can happen very rapidly, both in the digital world and in the real world, physical world. And so it feels to me like there is some tension between the importance of slowing down and connecting with ourselves, ensuring that we are not caught in a misperception or acting from a bad place in our response, and the tension with acting quickly so that we may have a greater chance of maybe having the impact that we feel is right on a situation. And so, yeah, essentially my question is, how do we find that line, balance that line, especially because in the body, in my experience, in the body, the line between like a strong emotional reaction and like the jolt of adrenaline that kind of sometimes gives us the courage we need to speak up or do something, it's a very fine line and sometimes hard to tell the difference. So I'll do my best to restate it for my brothers and sisters. So how to practice non-reactivity in a world that moves fast and breaks things. So it means how do you not get caught in just reacting to things when the world is moving so quickly? Knowing that if you could act quickly without reacting in a way that's impactful to bring benefit, that's important. But how do you distinguish between just reacting emotionally to what is happening in the world and acting out of an adrenaline surge, which gives you the courage to act quickly? Dear Thai, dear Sangha, dear friend, what is your name again? Fred. What is your job? What do you work in? Or what kind of situations do you find yourself in like this? I wasn't thinking of any particular context, but okay. I do think, I work in technology, so in the workplace, I think that's relevant, as well as I think in interpersonal, like group decision making, often I found can be subject to these types of tensions. I think the practice of not reacting helps us to step back and look at the larger context in which the situation is playing out. The problem when you react, rather than building something new and creating the new kind of world in which we all want to live, where there's understanding and love, we're kind of playing the same game as the kind of what we call worldly, tit for tat, kind of, okay, you do that, I do this. And before we know it, we are pulled into that world. And so that's where the monastery is a place of refuge to come back and
widen our context, right? Widen the our understanding of the field in which we operate in the present moment. It helps to see how to respond appropriately in a given situation. And that appropriate response can be fast. It's not about fast or slow. Reacting is not about fast or slow. We can be reactive in a very slow way. Some of us have deep resentments that are burning like a day in and day out, and we feed those fires. And so our slow response over time is actually coming from a place of pain and hurt. So I don't assume, first of all, that reactivity is necessarily fast. And at the same time, compassion can be instantaneous. Right? When we really master the art of listening deeply to someone, we don't get caught in their words, but we look at we see their suffering directly. And so we know how to embrace that suffering. We do it first with ourselves, and by doing that, we know how to respond in a compassionate way. And it can be very fast. So that's the first part of my answer, is that reactivity is not fast or slow. and compassion is not fast or slow. Just like mindfulness is not fast or slow. It's very helpful on a retreat, especially when we're starting out, to slow down. Just like when you're learning to ride a bike or you're learning to play the piano, you don't just go to play some difficult Brahms piece or something like that, or you don't try to race in the Tour de France. No, you start slowing down. Maybe you have training wheels as a kid, and you first learn how to balance. You learn how to how to deal with an obstacle that you hit when you're on the bike without falling. So there's actually thousands of hours of training until you get to the point where you can race. And the same is true of like playing a Brahms piece. You have to, or Beethoven, or whatever, you need to just do that slowing down to train yourselves. But we shouldn't misunderstand that mindfulness is fast or slow. Mindfulness can be like really fast. When you see somebody who's practiced for decades and they deepen their practice, there's no the quality of mindfulness can happen at any time scale. So the question is, are we aware of what's going on inside of ourselves in the way we respond? Because the way we respond, if it's coming from a place of anger, a place of hurt, it's likely to create more anger and more hurt. And that's what we talk about when we say non-reactive. Means we don't engage in that kind of. We sometimes say it takes two to tango. So when there's a drama, you cannot just blame the other person, because you're also playing a role in the way you respond when there's a hurt feeling. So learning how to first embrace, and this is what we talk about when we say we want to touch a non-dualistic way of living in the world. So dualism means you say something, it hurts me, I say something, it hurts you back. And we just go back and forth like playing tennis. That's what we mean by reactivity. So the other person serves, and all you do is you just desperately try to respond and return the ball. And so mindfulness takes us off of the court. There's no more barriers. There's no more lines that delineate this is the court. But we actually see ourselves with the person who is so-called hurting us or trying to damage our aspiration. We see that we're not separate. That that their suffering is also our suffering. And that is the key to not being reactive, because then whatever you do to respond, it will come from a place of compassion and understanding. A deeper understanding, which is a much wider context, which is like how can I live in a world where this person and I, or that group and I, can live together in peace and harmony. Not like how can I beat him at his own game, you see? So that's what it means to live and practice
what we call non-dualism, like we get beyond that 1-2 response. And that takes practice. It takes a lot of courage too, and especially it takes patience. The kind of patience which lasts for years and years. So sometimes it's described as taking a long view, but I don't see it as being slow, because sometimes it's fast. Sometimes you're right there. My brothers and sisters who are very mindful, if I'm struggling with something, I turn around and right there, they're there with a cup of tea or with a supporting hand, very fast. It's because they're aware in every moment. And they're not being reactive, they're being supportive. So it's training to ask yourself, how can I help in every situation? That's it's a good way to start. Rather than how can I win, or how can I get the first word in, how can I really help? And helping doesn't necessarily mean, responding, but it can sometimes mean keeping our mouth shut and just practicing deep listening more deeply. We already have everything we need to be able to respond in an appropriate manner. It's just our conditioning has brought us to the point where we're playing this game of just like solving problems. So this is much wider than solving problems. True compassion and understanding isn't about solving problems. It's about looking at the wider perspective of living beings in the present moment on planet Earth, for example, to speak of a local situation that we find ourselves in. And how are 9 billion people going to live together on this planet in peace and harmony? That we have the daring in our community to think that it's possible. But we need, in order to do it, we need to train ourselves to look at the bigger picture and step back from, the tennis game. Does that make sense? Yeah, so it's a kind of training, and that's why mindful breathing, mindful walking, we come on retreat to train ourselves to not get caught into these like I shared before, the daily concern, and try to touch the ultimate dimension, so that we don't. That's what it means when we say non-reactivity, and actually it's very fast when you get trained in it. But at the beginning you have to slow down. So it's a retraining, like Brother Phap shared about yesterday. Okay. When you feel walking and breathing are not enough to hold your suffering, what then? When we feel walking and breathing are not enough to hold our suffering, then what? Or what do we do? What then? What do you do? Dear friend, when I listened to your question, I felt that you're carrying a lot of things in yourself. So that during the past week, almost the past week, and perhaps you felt that the practice of walking meditation and sitting meditation didn't help you much. It did help, but maybe not enough. I think you can, first of all, you can
put more time in the practice. Otherwise, if you see that, oh, you did a lot of, use a lot of time doing that, doing those practices, and not enough. So yeah, the many practices can also help. You learned that during the past week. You were here and learning the practice of like noble silence, being with nature. Like this morning, you went up to the mountain, and yeah, being around with nature might help, I think. But I don't know, but to my practice, when I have a lot of emotions and suffering inside of me, the practice of walking, sometimes I sit in meditation doesn't help me much, but I found a lot of benefit from walking meditation. And I really got down to the practice. And with each step, I was ready, I was always be there for myself. And I applied this practice often, and I love this practice a lot. When I found the sitting meditation is not enough for me, so I also have a lot of suffering in my family situation. And when it came to my sitting meditation or my walking meditation, I just smile. First, I smiled at my difficulties, my suffering, and I breathe and I walk with these feelings. And I think if you can offer yourself more time and more sincerely in the practice, so I think that might help a little more. Otherwise, it's just like if you see that those practices like not enough for you, and you wanted to have more in order to relieve your suffering, to get free from your suffering. But I think because one of the reason that you didn't find it helpful and beneficial, and one of the reasons is that perhaps you didn't get the essence of the practice. So my advice is that be present and be sincerely and get down to the practice and to see how it's going. Yeah, otherwise you can find another practice that can help you more. Like be present for your meals every time that you have a meal, and you can pay more attention to be there for your meal. Like everything that you practice in daily life, you just apply the practice of mindfulness in it. Not just walking or sitting, but other practices. Yeah. And be patient with yourself a little more, if to see if that helps a bit. Yeah. Just have a little things to share with you. And maybe brothers and sisters can add more. Thank you. So I would like to add more just a little bit. Can you layer the translation? Con thấy có một cái khi mà nghe một cái câu hỏi của bạn ấy thì con nhớ một cái kinh nghiệm, đó là
ở trên một cái bàn ăn có rất là nhiều cái món và có những cái món con không có ăn được, nhưng mà con cũng thử. Và khi mà mình gắp vô mình ăn thử thì cơ thể của mình nó phản ứng. Nên có những thứ mà mình không ăn được thì mình không cần phải ăn. Cho nên con không biết cái câu trả lời nó có quá mạnh cho bạn hay không, nhưng mà nếu mà mình thấy cái sự thực tập thở và đi nó không có hiệu quả cho mình nữa thì mình làm cái khác. Và trong cái sự tu học thì nó có rất là nhiều cái khía cạnh để mình có thể áp dụng và thực tập. Và khi mới nãy sư cô hỏi bạn ấy thì tại sao bạn là có cảm giác như vậy và bạn cảm thấy không có đủ, vẫn cảm giác được là mình có cái hoa trái từ cái sự thực tập đó, nhưng mà bạn cảm giác không có đủ. Thì con muốn hỏi đó là bạn có thể tự hỏi đó là mình đang đi tìm kiếm cái gì trong cái sự thực tập hơi thở và bước chân. Mình bước vào trong cái sự thực tập đó để mình đang đi tìm cầu cái gì khác, hay mình đang đi tìm cầu cái sự giải thoát, mình đang đi tìm cầu bớt khổ, hay mình đang đi tìm một cái hạnh phúc để mà mình nắm lấy. Và cái kết quả đó khi mình không có đạt được thì mình sẽ cảm thấy thiếu thốn, mình sẽ cảm thấy không có đủ. Cho dù nó là trong bước chân và hơi thở của mình. Có thể cái mình đi tìm đó là cái sự bình an. Khi mà mình ngồi mình phải được bình an, khi mình đi mình phải bình an. Và cho nên cái điều mà mình thực tập là mình nhìn sâu về cái mà mình đang đi kiếm, mình đang bước vào trong pháp môn đó là mình muốn cái gì. Và giống như sư cô Ân Nghiem chia sẻ thì con thấy rằng là lúc đầu khi mà con đi tu thì cái việc thực tập ngồi thiền hình như là cả cái thời sa di nó là đi ngủ. Cứ ngồi trên bộ đoàn là mình rất là dễ ngủ. Và thấy trong người của mình bắt đầu có cái sự chống trái rằng là tại sao mà mình thực tập ngồi thiền mà mình cứ ngủ. Và mình không có thấy được cái bình an ở trong cái việc mình ngồi thiền. Và mình cảm thấy mình phán xét chính bản thân của mình. Và chính cái sự phán xét đó nó gây ra cái sự xung đột. Mình không chấp nhận được là mình như vậy. Và từ từ con học cách chấp nhận. Mình chấp nhận để mà mình học. Mình chấp nhận là mình chưa có rèn luyện mình đủ, hoặc là mình khi mà mình ngồi thiền, trước khi mình ngồi thiền mình có thể tập thể dục một chút để cho người mình tỉnh táo, rồi mình đi vô mình ngồi thiền. Thì cái việc thực tập hơi thở và bước chân cũng vậy. Nó phải là cái sự lớn lên từ từ. Và khi mà mình trở về với bước chân và hơi thở, mình thấy được cái gì ở trong cái lúc mà mình thực tập đó. Mình thấy được mình đang ham muốn hay mình làm cái gì ở trong đó. Có những người mà họ bị tổn thương và họ có những cái sang chấn rất là lớn trong cuộc đời của họ. Và mỗi khi mà mình nói họ trở về với hơi thở, họ sẽ bị ngợp thở. Họ sẽ tích thở và họ thở không có được. Thì lúc đó mình phải hướng dẫn bằng một cái cách khác. Cho nên có thể cái sự thực tập này nó có thích hợp với mình hay không, hay là nó chưa thích hợp. Chính mình phải lắng nghe được cái điều đó nó xảy ra trong thân tâm của mình. Nhưng mà con thấy cái việc mà giống như mình theo dõi hơi thở và mình bước đi đó là cái gì xảy ra rất là bình thường trong đời sống của con người thôi. Giống như có hai chân và bây giờ mình bước lên trên thiền đường mình ăn, thì thay vì mình bước bằng cái suy nghĩ của mình nó bị phóng theo quá khứ, theo cái kế hoạch của mình thì mình đặt cái sự chú tâm nó vào trong bước chân của mình. Đó là cái cách mà con làm. Hoặc là khi mà mình thở và mình suy nghĩ lung tung, thì thay vì mình suy nghĩ lung tung thì mình đặt nó vào trong cái hơi thở của mình. Và mình rèn luyện mình từng chút một. Đó là cái góc thấy thêm của con một chút thôi. Cảm ơn bạn. Please allow me to share a bit more. I don't know if you do gym or you play any sport. Yeah. Okay. So, in order to have we call a perfect
body or a good, good looking body building or to good at a sport that you're playing, you need time for training, right? So what we are doing here right now, either sitting meditation, walking meditation, mindful eating, mindful breathing, are training. You are creating conditions for your mindfulness to be sustained from one moment to another. It's like you're boiling an egg, right? You cannot just turn the fire on and off, on and off, on and off, and the egg won't be cooked. The fire has to be sustained, and the water have to be boiled at a certain degree for the egg to be cooked. So what we are doing right now is sustaining that fire, and it takes time. It's like what our sisters have shared. Of course, it needs times. It's like you building your muscle. It needs times. It cannot happen in an instant. Of course, during that moment that you experience, you're in the middle of the storms of emotions or thoughts, it's very hard. And you don't feel walking or sitting or even aware of your breathing is enough. It is because, one of the reasons is because that our inner strength is not big enough. Our mindfulness, our awareness is not big enough to embrace that feelings, that emotions, or that thoughts, or that pain inside of us. So what we are doing right now, awareing our breathing, is the strength to build up that inner strength inside of us. You make it bigger and bigger and bigger every day. It's like a tree digging its roots deeper and deeper into the ground so that it survives during a big storm. Yeah. So allow yourself to dig deeper into the ground of practice, to the ground of mindfulness, of concentration. And then once you encounter difficulties, you don't feel overwhelmed, or you don't feel, oh, it's not enough to endure my pain. Yeah. That's my sharing. Thank you for your patience to listen to our sharings. Thank you. Dear Thai, dear Sangha, I have somewhat of a deep question. So, the more I follow my breathing, the more pain I feel, the more I feel scared, the more suffering I have. It's the depth of the suffering is too much, so I can't follow my breathing. But I want to keep following it, but I can't. Thank you.
Dear respected Thai, dear Justin, it's good to see you again. Welcome back. Justin stayed here a few years ago, for a few months, huh? Or almost a year. Yeah. So, like my sister shared, sometimes we say there are 84,000 Dhamma doors, and mindful breathing is just one of those doors. So, if you're having difficulty with the breathing, it's okay. You can go back to a different Dhamma door. Like, for example, the door of impermanence. Right? So you might like to focus on when that fear comes up, that this fear is impermanent. Because everything is impermanent when we concentrate on it. It means, like Namsak said, you keep sustaining the mindfulness over time. You see that fear is not permanent. And also the suffering that you experience is not permanent. It's one example. It could be, another nice one is you look with the eyes of non-self. A lot of people who come, they know Buddhism talks about no self, and they feel scared, like, oh my gosh, I don't have a self. No, it's not about that. It's about the way that we bring mindfulness to our body, to our feelings. We look with the eyes of no self. We say that this body is not me, it's a process going on. There's nothing there in this body I can grasp onto that is permanent. That's what it means to say no self. This body, just like a cloud, when conditions are sufficient, it manifests like a cloud. When the sun shines on the ocean, then the water vapor rises up and then the cloud forms. And if we love that cloud, we don't want it to ever change. We just want it to stay like that forever. But that's not the nature of a cloud, because it has a no-self nature. It is just a process going on. And this body is the same. This is another example. We can use that eye of no-self to look at our body, or look at our fear, or look at our suffering and say, this fear is not me. It's just, this fear is going on in the present moment. When conditions are sufficient, that fear manifests. And when conditions are no longer sufficient, the fear, like a cloud, it transforms into a flower, like joy or freedom. And that is what we mean when we say no mud, no lotus. Without the fear, we wouldn't have happiness. So we can learn to befriend our fear. That's another Dhamma door, befriending our fear. So I'd say don't get too focused on the breath. If you see that as the source of, you experience it as a source of your fear and anxiety, but always change your perspective. Change your perspective. There was a question about right view, and right view is actually going beyond all views. So sometimes when we practice too intensively, one practice like mindful breathing, then we start to have views about that practice, and we don't learn to shift our perspective, right? We think like it's only that way. And so throughout the years in my own practice, I learned to always try to shift and try to see things from many different perspectives, try different practices in different situations to really see. And that's why I keep coming back to take refuge in the Dhamma, because there's so many different ways to practice. And it's by its very nature, if you get caught in one way of practicing, like just focusing on the breath and the way that you're used to doing it, then that can be a kind of trap also. Because we say, we get to the limited view that the practice is only about mindful breathing. We talk about mindful breathing because it's very easy, it's very accessible to people. But there are a lot of people who actually experience a lot of fear and anxiety, like you mentioned, when they come back to their breathing. And so I always say, just shift, try another Dhamma door. You don't have to just only do mindful breathing. One of our lay Dhamma teachers, Joanne Rosen, she said, for the first 10 years that I practiced, I could not follow my breathing. I would talk about it all the time, but I could not do it because of that it brought this fear and anxiety, and she actually went into like a very difficult state by doing that. Now she's able to do it, but because she was able to shift and look around and try different Dhamma doors,
One might be the contact your foot makes with the earth. It's very concrete. You don't get lost. It's like that feeling, just, okay, the breath, my heart rate goes up, fear and anxiety. Okay, I'm just going to bring my attention down to the contact my foot makes with the earth with each step. And I've seen you do that. You practice very diligently mindful walking. And so that, when you do that, does that give you anxiety when you're aware of your footstep on the earth? I feel I should add a little more context. When I came here in 2020, I talked to Brother Nghiem, and I asked him a question. And he said that the one advice he'd give is follow your breathing every time you remember. So that has been my practice for the past few years. Yeah, and I think it's a good practice, but like you say, if you, sometimes our way of looking can become a little bit too narrow. And so, yes, what he said is true, and also we can let go of that. Does that make sense? Yeah, we don't have to take it like fixed, Mindful breathing, the Buddha taught it very publicly to monastics, to many people, because it's a very safe practice relatively for most people. But some people do, get a little bit fixed on the breath and actually experience anxiety. So is that okay? Maybe just play around a little bit. You have the permission. Brother Stream now tells you. New instructions. You had from Brother Nghiem, and now from Brother Stream. You can say, okay, Brother Stream allows me to play around with the practice. And, try different things. It's like, my brother shared about basketball, but you might also look at it like the practice is like being a chef. And meditation is our food. So any kind of anything can be a meditation when we look at it with mindfulness. And a good chef, if he wants to be they have this rating system, the Michelin star, you know about that? You get 1 Michelin star, 2 is like the world-class chefs. They know how to create the conditions for a wonderful dish. And that takes many years. And it doesn't just involve technique. Like mindful breathing is a technique. It involves a lot more. It involves, making food and then eating it and then, seeing what it tastes like. Getting other people to eat it. What is their impression? Training from many different chefs. Getting different and sometimes totally opposite advice. Because sometimes in different moments in our life, we need different input. And so the Buddha, when he was teaching, he looked into the capacities of each student. He's like, what do they need right now? He's less concerned about having some universal message. It was only later that monks tried to compile and make this universal kind of Abhidhamma, they called it, like the universal teaching of the Buddha. But actually, the Buddha was just looking into every situation. How can I help this person? And then giving them the medicine they need, just like a doctor, looks into your particular diagnosis. So I see, maybe at that time you needed the medicine of mindful breathing, but now it's like you need to change the medication. Open it up a bit wider and be a little bit kind of playful. So just like a chef, you learn to experiment, and then you get your own. You bring creativity and an innovation to your own dish. That is a dish you are offering to the world. It means your presence. And for each of us, it will be a little bit different. We each have our own contribution to peace in the world. And I cannot say what yours will be like, but it's good to learn from different chefs. That's how the great master chefs learn to nail it every time. Boom, boom, one after another. Whoever shows up, even the secret reviewer, who comes to eat at the restaurant, they don't. The chef, the Michelin chef, he doesn't know who's going to come and eat his dish, so he has to put his whole heart into every dish, and that comes from years of experience and playfulness as well. Does that make sense? Yeah. So maybe that's my feeling listening to you, is
Learn to play, like come out. You know, you remember you come out and play volleyball with us sometimes, and that helps you to like. You can't just like somebody can say, just stand there and hit the ball. Well, what do you do when the ball is behind you, or what do you do when somebody on your team hits it to you? You have to know in every situation how to respond, and that comes from, you know, moving and opening yourself to new situations. Okay. So maybe shift and try something new. It could be the footstep on the earth. It could be maybe looking with the eyes of impermanence at your fear, your anxiety. There are many others. You know, you can go around to the monks and nuns and ask for more spicy, like more ingredients for your dish, okay? Thank you. Dear Thai, dear Sangha, Zuko Thai. My name is Tyson. What is the purpose of life? And why do you choose to live, specifically, a monastic lifestyle? It's a very deep question. I'll try my best to answer in Vietnamese. Please allow me. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa bạn. Cái mục đích sống là gì? Và vì sao quý thầy, quý sư cô ở đây lại chọn cái con đường trở thành một người xuất sĩ? Con xin phép được trả lời cái vế sau trước. Với cá nhân con thì khi mà con chọn cái con đường trở thành một người xuất gia thì lúc mới bắt đầu thì cũng chỉ vì hứng thú với cái con đường này thôi. Nó hơi khác một chút, bởi vì con xuất gia năm 13 tuổi. Cho nên là con không có cái ý định là vì tôi khổ đau cho nên tôi mới đi tu. Chỉ vì là có hứng thú với con đường này. Thế nhưng có những quý thầy, quý sư cô khác, bởi vì họ gặp phải những khổ đau trong đời sống gia đình, khi sinh hoạt với bố mẹ, với các anh chị em, với bạn học, với đồng nghiệp, với những người trong xã hội. Họ có quá nhiều khổ đau và họ không biết cách nào để giải tỏa hay để chuyển hóa nó. Và họ gặp cái con đường này. Và họ thấy rằng đây là cái con đường mà họ nên đi. Đó là lý do vì sao họ chọn. Tất nhiên, không nhất thiết phải là người tu cạo đầu, mặc áo nâu mới tu được. Mình vẫn có thể đi làm ở ngoài, vẫn có thể để tóc, vẫn có thể mặc áo màu này màu kia. Mình vẫn tu được chứ, đúng không ạ? Mình vẫn có thể chánh niệm từng bước chân của mình, chánh niệm trong từng muỗng cơm của mình. Đâu nhất thiết cứ phải cạo đầu mới tu. Yeah. Chỉ vì sao mà quý thầy, quý sư cô lại cạo đầu đi tu? Chỉ vì rằng là khi mình làm như vậy với cái hình tướng là một người xuất sĩ, mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho cái công cuộc
chuyển hóa khổ đau và chữa lành chính mình, cũng như chuyển hóa khổ đau và chữa lành cho thế giới. Các bạn ở ngoài còn phải đi học, phải đi làm, còn những nghĩa vụ cho xã hội. Mình có thể mình sẽ có ít thời gian hơn để đầu tư 100% năng lượng của mình vào việc tu, vào việc chuyển hóa khổ đau và làm lớn mạnh hạnh phúc. Nhưng nó không ảnh hưởng đến cái ý muốn thực sự của mình, cái chí nguyện thực sự của mình là mình muốn tu, mình muốn chuyển hóa khổ đau, muốn tạo dựng hạnh phúc. Chỉ rằng là cái con đường này nó hơi dễ đi hơn một chút, mình có thể dành nhiều thời gian hơn một chút thôi, chứ nó không khác biệt gì mấy so với các bạn. Còn về cái vế đầu tiên của câu hỏi là cái purpose của cái cuộc sống này nó là cái gì? Thì mỗi người trong từng giai đoạn của cuộc sống họ sẽ nhận ra một cái lý do khác nhau để họ sống. Nó không phải là một cái gì cố định cho cả một đời, và nó thay đổi. Và cái mà mình cần làm bây giờ là mình xem rằng là mình muốn sống cái cuộc đời mình nó như thế nào. Mình muốn sống như thường ngày, sáng dậy, ăn sáng, đi làm, gặp đồng nghiệp, cãi nhau, xong rồi đi về tắm rửa, ăn tối, đi ngủ, sáng hôm sau lại như vậy. Hay mình muốn sống một cái cuộc đời mà mỗi giây phút nó đều là một phép màu. Mỗi giây phút mình đều có thể chuyển hóa được khổ đau của mình, có thể gây dựng cái hạnh phúc cho chính bản thân mình, cũng như cho những người xung quanh mình. Đó mới chính là tự do về lựa chọn, freedom of choice. Mình cần phải xem rằng là mình muốn sống cái cuộc đời nào, mình muốn đi theo cái hướng nào. Và chính khi mà mình chọn cái cuộc sống là xây dựng hạnh phúc và chuyển hóa khổ đau, nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Mà không phải là cứ trôi ngày qua ngày giống như là một người chết vậy. Người chết biết đi. The Walking Dead. Có thể mình đang là một zombie đi trên đường phố hàng ngày mà mình không nhận ra, bởi vì mình không thực sự chú tâm vào trong từng cái khoảnh khắc. Nên là anh chọn con đường nào để làm cho cuộc sống của mình nó có ý nghĩa. Xin cảm ơn anh cũng như là cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. So I feel inspired with your question. That's why I want to share my small story, small experience about that. And I will try my best to share in English, just a short story. So during a consultation in other retreat, and a lay friend asked me some question. So she asked me, why can't I understand myself? Why can't I know who I am? And why can't I know my purpose of life? And at that moment, I looked into her eyes and asked back, why are you asking me these questions? Because this is the first time I have met you. And you don't even know who are you. So do you think that so I would know who you are? It's weird.
Yes, right? And I see that the person is always present with you and who accompanies you when you are happy or suffer. That's you, not me. So at that moment, she looked at me with great surprise. And so right after that moment, I saw something light up in her eyes, because I think that there is no one had asked her that question before. And I asked her, in your daily life, what do you usually do that make you feel that you don't know who you are? And that make you know that you don't know your purpose of your life. What do you usually do in your daily life that you get that feeling? So I also see the contradiction in life, contradiction in life. Many of us say that we want to know who we are and we want to understand ourselves, but we don't do the thing that helps us understand ourselves. But instead, we do the things that help us forget ourselves, right? When we feel hurt, when we feel lonely or all of desire, what we really need to do is to come back and to be present and listen to those feelings. But instead, we scroll social media, we eat, we go out, or we distract ourselves in so many ways that that escape from what we are feeling. So, and slowly, these things that make us feel distant from ourselves, right? And if we are always busy, always on phones, or always chasing stimulation, it's become very difficult to listen our inner voice. So, and I see that understanding ourselves or understanding the purpose of our life is not a destination. It's the process of coming back to ourselves many times. And so I also used to think that understanding myself, just my experience, understanding myself, that having clear answers, knowing exactly who I am, knowing exactly what I want, or knowing my strengths or weaknesses. But the more I try to define myself, the more confused I am. And I slowly realized that understanding myself does not begin with finding an answers. It begins with stopping and looking deeply into the small things that happening in my daily life. For example, when someone didn't reply my message, I felt irritated. Did you get it? Have you ever faced that? Yeah. Or when I received criticism, I immediately felt become defensive. And at first, I thought those reactions were caused by the other person, by the external condition. But when I sit quietly and I started to see that under those reactions, there are fear of not being important enough, or fear of being abandoned, or fear of not being chosen. And I started to see something simple but honest. At that moment, I'm not only angry or jealousy, but I am hurting. And from that moment, understanding myself
was no longer about analyzing everything in myself. It becomes having the courage to look directly my pain without blaming anyone. Yeah. So for me now, understanding myself or understanding my purpose it means very simple. It means that knowing what I am feeling, denying, hiding it, and knowing what I am afraid of, instead of hiding it, or knowing what I really want, not expecting others come, guess, and fulfill it for me. Yeah. And sometimes I sit alone and just come back my breathing, and I see that in those moments I realize that I'm not only the thoughts in my head, even though thoughts about the purpose of life. I can feel clearly that I am my breath, I am the tree, I am the air, the cloud, and many things. And I am something alive, always moving and changing. And I enjoy that. So that's just my experience. Don't go around in the world in order to look for the purpose of your life. Come back. It's already in you, because you just walk around and look for the purpose of others. We compare yourself with others, and we get it in order to compare with yourself. Yeah. Thank you for your listening. Dear brothers and sisters, dear friends, thank you very much, dear brothers and sisters, who have sharing to the questions, and also thank you to friends who have come to ask your questions. So please offer flowers to everyone for the courage and the questions. And I believe that the questions and the response more or less touch something inside of you. So we will end our session here with 3 sounds of the bell. So let us sit upright, let our body relax, aware of our in-breath and out-breath while we listen to 3 sounds of the bell.